Cette histoire se drôle dans l'opéra. La survie et de vérités troublants cachées en pleine lumière. Une photographie terrifiante et circule sur Instagram avec la légende oui, c'est real. En why distingue une femme vêtue d'un haut blanc, d'un pantalon noir ample et de converse noirs, les cheveux simplement posés sur ses épaules. Cette femme s'appelait Debanhi Escobar. Sa famille et ses amis ni la reverient jamais vivante. L'image s'est propagée en vitas fulgurante, suscitant fascination et effroi sur toute la toile. Ce cliché était d'autant plus glaçant qu'il était directement lié à sa disparition. Selon les informations, il avait été pris par un chauffeur de taxi sans la récupérer après une soirée dans une maison. La rue, l'autoroute 85, surnommée et juste titre l'autoroute de la mort. Bien que cette photo est constitue une piste cruciale. La vérité sur ce qui s'est passé cette nuit reste inconnue. Debanhi Escobar était un étudiante en droit de 18 l'université non d'un nuevo ligne. Elle avait un petit ami et entretenait une relation très proche avec ses parents, Mario Escobar et Dolores Basaldua, tous deux enseignants. Adopté à l'âge d'un an seulement, Debanhi avait grandi dans une famille aimante et très soudée. Dans la nuit du 8 avril 2022, elle quitta le domicile familial pour rejoindre une fête entre amis. Tout le monde pensait qu'elle rentrerait cette nuit-là. Elle n'y revint jamais. 18 heures le lendemain matin, après avoir parlé ses amis, son père Mario signala sa disparition sans attendre. La dernière trace confirmée de Debanhi se situait sur l'autoroute entre Monterrey et Nuevo Laredo. Après l'immense vague d'attention suscitée par sa disparition sur Internet, son père révéla plus tard qu'il avait commencé à recevoir des appels d'extorsion de personnes prétendant savoir où elle se trouvait et exigeant de l'argent en échange d'informations. Cela n'a fait qu'aggraver la détresse de la famille. D'après les éléments disponibles, Debanhi quitta son domicile vers 23 heures le 8 avril pour rejoindre deux amis, Sarah, qu'elle connaissait via les réseaux sociaux depuis environ 3 mois, et Ivan, qu'elle rencontrait soirée pour la première fois. Vers 23h30, les 3 jeunes filles arrivèrent à un point de rendez-vous à San Nicolas. Sur le boulevard Sion, un chauffeur VTC les conduisait. Dans un commerce où elles achèteront une bouteille de vodka et d'autres articles, confirmant ainsi que Debanhi avait consommé de l'alcool cette nuit-là. N'ayant pas réussi à entrer dans une première fête au centre de San Nicolas, elles décidèrent de se rendre une autre soirée et commandèrent une course via l'application Didi, équivalent local de Uber. Selon les amis, la course fut réservée à 0h49 le 9 avril et elles montrent en voiture vers 1h du matin. Leur destination, une maison louée dans la quartier colonia Nueva Castilla. Dans la commune d'Escobedo la première fête est déjà terminée et leur arrivée. Elles repartirent vers 1h10 en quête d'une autre soirée. Et en trouvèrent une à la Quinta El Diamante, Romanica. Bien qu'elles n'y connaissant pas le hate, elles furent autorisées à entrer. Vers 1h30, Debanhi quitta les lieux après une altercation avec certains invités qui lui reprochaient théâtre. Manifestement iver, les caméras de surveillance la filmeront en train de s'éloigner de l'entrée. Avant de revenir quelques instants plus tard, à 3h45, les caméras capturent Debanhi en train de faire la fête. Poursuivi par un jeune homme qui semblait vouloir la retenir, elle la frappa et tenta de s'enfuir. Il lui barra la route, déclenchant une bagarre. La situation dégénéra quand d'autres personnes, dont Sarah et un autre garçon, s'enmalèrent. Des témoins affirmeront que Debanhi avait même mordu certains dichos qui tentaient de la calmer. Entre 3h29 et 3h36, Ivan envoya des messages à Juan David, surnommé le même chauffeur VTC qui les avait déposés plus tête, pour qu'il vit encercer Debanhi. Sarah et Ivan feront appel à lui parce qu'il semblait fortement alcoolisé. À 3h54, David la récupéra. Elle monta précipitamment dans la voiture, visiblement bouleversée, pendant le trajet.
En la vite parler avec le chauffeur et leurs que le véhicule roulait. Par messages, David comprit qu'il avait une mauvaise adresse et demanda aux amis de la corriger. Et for H17. Une autre caméra de surveillance filma ce qui ressemblait à une dispute entre Debanhi et David et l'intérieur de la voiture, gestes colériques de la jeune fille. Et un moment la brasse du chauffeur semblant effleurer brièvement sa poitrine. Son père, Mario Escobar, a state convaincu que David a tenté de la toucher. Ce qui expliquerait quel soit descendu puis épers. Les soupçons autour de David, alias Yo. Ni cessant de crocter. Dernière personne connue et l'avoir vu vivante. Chauffeur VTC devant le suspect numéro 1. Juan David Suarez, 47 ans. Était bien chelou qui avait pris la photo devenue virale de Debanhi sur l'autoroute. Son casier judiciaire, avec une arrestation récente pour trafic de stupéfiants, alimenta les soupçons du public. Si le Daily Mail affirma qu'il avait déjà fait l'objet d'enquêtes pour harcèlement et enlèvement de femmes, ces informations not jamais confirmées par les sources hispanophones. Malgré tout, Suarez n'a jamais officiellement inculpé pour la disparition ou la mort de Debanhi. Les autorités n'ont pas trouvé de preuves suffisantes le reliant directement au crime. Il a interrogé plusieurs reprises, son véhicule minutieusement inspecté, mais rien de concluant en state ressorti. Les amis de Debanhi, Sarah et Ivan, furent également considérés comme suspects dans un premier temps. Elles assurent de vives critiques de la part de Mario Escobar, qui leur reproche de l'avoir laissé seul en pleine nuit, et estime qu'elles auraient de valeur et qu'elles retersaient et sauve. Leurs déclarations restent toutefois cohérentes avec les vidéos de surveillance, et les échanges WhatsApp, ce qui finit par les disculper, leurs de leurs auditions. Les deux amis expliqueront que Debanhi s'est comporté de façon étrange et irrespectueuse sur elle. Bien qu'elles pensaient qu'elle n'avait bu que de l'alcool. Et un moment, elle s'était enfermée dans les toilettes hommes et avait même tenté de sauter dans la piscine. Inquiètes, elles avaient recontacté le chauffeur VTC dont elles avaient gardé le numéro pour qu'il la remaine. Elles partirent dans une autre voiture après que Debanhi eut refusé de les suivre, et insiste pour rester seul. Verse 3h59. Elles tentent aussi et plusieurs reprises d'appeler la per sans succès. Après la disparition, Sarah et Ivan requirent un déluge de haine, menaces de mort, et ccusations infantiles de l'avoir tué. Le 10 avril 2022. Mario Dres Balderas Rodriguez, responsable de la commission de personnes disparues d'un nuevo lien, annonce la création d'un comité d'urgence dédié à Debanhi. Le même jour, la famille organise un vaste bateau, mobilisant amis, proches et habitants du secteur elevated view pour la dernière fois. 9 jours plus tard, le 18 avril, de nouvelles images de vidéosurveillance permanente déclarent un peu plus les derniers mouvements de Debanhi. Quelques minutes après le début du trajet, le chauffeur envoya un message aux amis, la situation devenait ingérable. Debanhi s'est comporté de façon erratique. Il craignait même des ennuis et demanda le numéro de la mère. Quand on lui supplia de la ramener quand même, l'ami expliqua qu'elles ne pouvaient pas la laisser seule, mais qu'elles n'avaient pas le contact de la mère. Et for H25, Debanhi descendit de la Kier près du quartier Nueva Castilla, et environ 155 km de l'autoroute Nuevo Laredo. Une minute plus tard, et for H26, le chauffeur prit la fameuse photo del début au bord de la chaussée et l'envoya aux amis. Celles qui répondirent, Desemperise, merci, mais on ne sait plus quoi faire. Expliquant qu'elle était devenue ingérable après les avoir frappés et mordus. Les échanges révèleront aussi que le chauffeur avait beaucoup bu. Malgré leurs efforts, les amis ne parvinrent jamais à joindre les parents. Suarez proposa de lui faire charger son téléphone. Elle refusa en disant que du lui était égal. Selon lui, il lui tendit le câble vers for H17. Moment que la processus et la tentative d'attachement visible sur une vidéo. Et for H25,
Suarez informa les amis que Debanhi est sorti de la voiture et refusait de remonter. Il affirma qu'elle s'était mise en colère et avait supply quand la les descendre. Il avait cédé, quand on lui suggéra d'appeler la police. Il répondit qu'il était déjà reparti travailler et que, lorsqu'il était revenu, elle avait disparu. Il précisa qu'elle semblait dans un très mauvais état. Peut-être sous l'emprise de quelque chose. Parlant de façon incohérente et la menaçant que ses parents, avocats, pouvaient la faire arrêter, plus tard. Les enquêteurs récupèrent des images de la société Alcosa Transport. Et for H29, on y voit Debanhi marcher sur le terre-plein central. Traverser la chaussée. S'approcher du poste de garde et regarder l'intérieur sans enter ni demander d'aide. L'enquête s'intensifia après la diffusion de ces nouvelles images. Le 19 avril, les forces de l'ordre fouillèrent et nouveau les locaux d'Alcosa. Visionneront d'autres vidéos, inspecteront des véhicules, aucune piste significative. Ils ratissèrent aussi un ensemble de meubles dans l'unique habitation condominio Constitution. Et 22 km du dernier point connu. Car son téléphone y avait borne brièvement 2 jours avant sa disparition. Puis ils se concentrent sur le motel Nueva Castilla, tout proche. Après que les données GPS eurent montré un déplacement dans secteur puis avant sa disparition. Rien n'en sortit, entre temps. La peur de Debanhi et des volontaires ratissèrent l'autoroute Monterrey Nuevo Laredo. Tristement célèbre comme l'autoroute de la mort, ou de l'enfer. Plus de 100 disparitions depuis 2021. Ils fouillèrent poutres, citernes, terrains vagues, ruisseaux. Distribuèrent des flyers. Debanhi n'y fut pas retrouvé. Mais la te permet de découvrir les corps de 5 autres jeunes femmes disparues Ireland. Ingrid, Brissa, Jennifer et Irma, signalise manquantes entre le 15 et le 19 avril. Certains ages de seulement 14 ans. Cette découverte soudaine provoqua une indignation massive. Beaucoup estimeront que ces dossiers n'avaient été repris. Que grâce l'attention médiatique portée à Debanhi. Pendant qu'on cherchait Debanhi, on a trouvé Ireland, Ingrid, Jennifer, Brissa et Irma. Écrivit Barrow Sanchez, frère de Wendy Sanchez disparu en janvier 2021. Quand il y a de la pression, l'état bouge. Si un proche disparaît, il faut bloquer les routes, crier, tout faire. 13 jours après sa disparition. Un corps fut retrouvé dans une citerne désaffectée quelques minutes seulement du lieu. Au Debanhi avait été vu pour la dernière fois. L'annonce fut faite par le parquet d'un Nuevo Lean dans la nuit du jeudi 21 avril. D'employés du motel Nueva Castilla avaient signalé une odeur nauséabonde, provenant d'une citerne inutilisée. Selon le personnel, la zone de la piscine n'avait pas été utilisée depuis 6 ans. Les forces de l'ordre bouclèrent le secteur et découvrent rapidement un corps. On ne peut pas confirmer immédiatement s'il s'agissait de Debanhi. Des plongeurs furent envoyés pour récupérer les restes. Le corps portait un haut blanc et un pantalon noir. Les mêmes vêtements que Debanhi le soir de sa disparition. Son pour la reconnaître grâce la croix qu'elle portait. On estime que le corps était émergé depuis presque 2 semaines. Cette découverte souleva de graves questions. Le train avait déjà été fouillé au moins 4 fois avec chaînes et drones. Rien n'avait été détecté. Comment avait-on pu passer ici d'un corps si proche du dernier point connu? De plus, le cadavre présentait moins de décomposition que prévu compte tenu des températures 35 et 40 Celsius. Cela alimenta la vie selon laquelle Debanhi n'aurait pas trouvé la mort la nuit même. Mais plusieurs jours plus tard, et que son corps aurait été placé dans la citerne après coup, le motel avait pourtant fait partie des premières fouilles. Malgré des recherches prétendument exhaustives, rien n'avait été signalé. Les policiers demandèrent les enregistrements des caméras. Le personnel affirma qu'ils ne faisaient que de la surveillance indirecte, sans enregistrement. De nouveaux doutes surgirent. Comment le corps avait-il pu rester invisible presque 2 semaines? Pourquoi aucun employé n'avait-il rien remarqué? Quelqu'un avait-il vu Debanhi ou qui soit sur le site cette nuit-là? Et leurs gardien était sans être présent 24h24?
Le corps fut transféré la morgue. Une première autopsie fut réalisée le 22 avril. Le rapport initial de autorités d'une nuevo ligne conclut un traumatisme crânien par cause. Ayant entraîné une lésion cérébrale fatale. Évacuant une chute accidentelle dans la citerne de 12 mètres. Après avoir escalé un mardi de 120 mètres surmonté de barbelés. Cette version s'effrita rapidement, aucun dans les poumons. Element portant attendu en cas de noyade. Cela laissait penser qu'elle était déjà morte avant d'entrer dans l'eau. La cause officielle fut donc traumatisme crânien après submersion. Mais l'absence d'eau pulmonaire jeta un sérieux doute sur la noyade. Pour n'y rien arranger, les affaires personnelles de Debanhi, téléphone et sac e-main, furent retrouvées dans deux citernes différentes sur le site. Commences effectivement atterri et des endroits distincts. Face aux contradictions, le père de Debanhi demanda à financer lui-même une seconde autopsie. Il rejeta totalement la hypothèse d'une chute accidentelle. Escalator en hauteur courant de barbelés lui paraissait invraisemblable. Les enquêteurs eux-mêmes commencent à penser que la seule entrée plausible sur le terrain du motel passait par l'axe principal, ouvert 24h, 24, et site d'un restaurant aujourd'hui ferme mais tout proche des citernes. L'enquête fut menée par des reports d'autopsie contradictoires, des déclarations incohérentes, des retards dans le traitement des preuves, autant d'éléments qui n'y feront qu'apaiser le mystère. Chaque nouvelle information soulevait davantage de questions et alimenta la colère du public. Le 23 avril, 15 jours après la disparition et 2 jours après la découverte du corps, le motel Nueva Castilla remit soudain 3 enregistrements vidéo, provenant de 2 zones différentes. Or le motel avait toujours affirmé que ses caméras n'y faisaient que du direct. Cette apparition brutale de vidéos déclencha une vague de soupçons. Pourquoi ne les avait-on pas fournis plus tôt? Que cachait-on? Le retard était-il imputable au motel où les procureurs avaient-ils omis de les réclamer temps? L'une des vidéos, prise for H33, montrait Debanhi presse du restaurant ferme attenant au motel. Current comme si elle fouillait quelque chose ou quelqu'un. Une seconde, filmé au page du motel for H35, la capture passant sous. Les deux horloges étaient décalées de 2 minutes et cause des réglages de VR. Dernière image confirmée, for H56, elle se dirige vers les citernes presse du restaurant abandonné. Marchant en boucle comme desorienté, après ce moment, plus rien. La zone des citernes était sanctuaire d'un mardi de 160 mètres surmonté de barbelés. Sans sortie vers la rue ni axes véhicule. Un autre mardi de 120 mètres séparate les citernes elles-mêmes. De l'endroit où elle fut vue pour la dernière fois jusqu'à la première citerne. D'où étant découvertes, il y avait environ 118 mètres. Il paraissait étrange qu'elle soit entrée seule sur le terrain du motel. Aucun autre individu n'apparaissait sur les vidéos. Était-elle en fuite? Se cachait-elle? Pourquoi tournait-elle en rond autour du restaurant abandonné? Verse for H36, une caméra la film regardant et l'intérieur du diner vide. On ignore si elle se rendait en soudain la réception. Les caméras la suivirent de loin jusqu'au for H56, puis plus rien. Les autorités n'ont jamais expliqué comment elle avait excédé la zone des citernes sans passer par le bâtiment principal, ni pourquoi elle se trouvait dans un coin aussi recul. Aucune vidéo des zones calls, notamment la réception, censée être occupée cette nuit-là, n'a jamais diffusée. Cela laisse planer la possibilité que certaines images ayant été effacées, modifiées ou volontairement retenues, du semaines après la découverte du corps. Des habitants du complexe condominio Constitution retrouvèrent la carte d'identité de Debanhi. Relanquant les interrogations, la police continuait d'examiner les vidéos du motel où l'on voyait un homme non identifié moteur dans un véhicule puis après la dernière apparition de Debanhi, sans ligne établie avec la carte, le 25 avril 2022. Le père demanda une autopsie indépendante. Les résultats furent publiés le 12 mai. Second examen conclut un homicide avec agression sexuelle. Multiples coups et la tête.
excluant la noyade l'état de morti avant d'être plongé dans la citerne. Et traces de violences sexuelles avec hématomes génitaux. Devant les contradictions. Un troisième examen fut réalisé et Mexico après exhumation. Les conclusions, rendues le 19 juillet 2022, indiquent une asphyxie par étouffement, mais aucune trace d'agression sexuelle. Contredisant directement la seconde autopsie, ces rapports, contradictoires et les changements de version ne feront qu'accroître sur la colère publique et les critiques sur la gestion catastrophique du dossier. En 2024, le meurtre de Debanhi Escobar reste non élucidé, et le Mexique continue de porter le poids des défaillances qui ont entouré sa mort. Le pays fut choque quand son corps fut retrouvé dans une citerne du motel Nueva Castilla. Un lieu portant fui plusieurs fois. Beaucoup s'interrogent, comment avait-il pu passer in après 3 jours? Pourquoi les autorités avaient-elles d'abord affirmé qu'il n'y avait pas de caméras avant de diffuser des heures d'enregistrement? Ces contradictions alimentent les soupçons d'erreurs graves, voire d'interventions délibérées. En janvier 2023, deux employés du motel, Ana Luisa et Adelita Rega, furent inculpés pour fausses déclarations et entrevu l'enquête. Le motel devint tristement célèbre, quelques mois après la mort de Debanhi. Un squelette humain fut découvert de proximité, lui valant le surnom de motel de la mort. Dans la presse locale, alors que les images montrant Debanhi entrant seul sur le train. Avant de disparaître, les circonstances exactes de sa mort restent floues. L'enquête révèle que le motel avait un passé trouble et était loin d'être l'établissement anodin. Qu'il prétendait être, malgré la colère persistante et les efforts pour découvrir la vérité. De nombreuses questions cruciales restent sans réponse. Qui l'a tué? Ou était-il pendant les 13 jours de sa disparition? Pourquoi le chauffeur l'a-t-il abandonné sur une portion d'autoroute surnommée l'autoroute de la mort? Et quel rail, sur un estate, le personnel du motel a-t-il joué? L'affaire rappelle la mort mystérieuse de Lisa Lam au Cecil Hotel de Los Angeles, dans les deux cas. De jeunes femmes retrouvées mortes dans des circonstances étranges dans des établissements hôteliers. Suscitant confusion, polémique et fascination. La mort tragique de Debanhi est devenue un symbole sinistre de la crise des féminicides au Mexique. Quelques semaines avant de disparaître, elle avait participé à une marche de femmes contre les violences de genre. Selon son primario, elle y était allée pour aider les autres et défendre la justice. Dans une ironie cruelle, celle qui avait élève la voix contre cette violence en devint finalement victime. Son meurtre brutal reste un rappel glaçant des dangers que courent encore trop de femmes au Mexique. Cette affaire vous bouleverse. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous postons d'affaires criminels chaque soir. D'ici là, restez prudents, restez vigilants.